Yo, hello great people, African traveler again. Glad to be back. So we're going for an exciting journey today. For those who know and for the Kenyans know, this is our electioneering year. So we shall be having elections on the 9th of August this year. So we came up with a plan to go to the residential areas for the key presidential contenders. And right now they usually say Farasi ni mbili. It's a two-horse race. So this is between the former Prime Minister Raila Amolo Odinga and the current Deputy President William Samoei Ruto. So with this, we made a decision to go and visit the residential areas of these key presidential contenders. And today we're going to start with their Deputy President. So in Kenya we have a law whereby the President has to have Deputy President, and they are both voted in at the same time. Okay, so the surprising aspect is for all these two key presidential contenders, all their Deputy President are coming from the Mount Kenya region. In Kenya, election is usually determined with the number of votes, just like most of the countries. And in Kenya, the rich vote basket of Mount Kenya is something that is right now highly contested. None of the main contenders is from the mountain. So yeah, so the whole of Mount Kenya, this is including Meru, Embu, Tharaka, the Mount Kenya itself, as well as the diaspora in Rift Valley. The Mount Kenya has over 6.4 million votes. So this is one of the largest, this is the largest community and has the largest vote in the country, but they do not have a contender currently as the president. So all the key presidential aspirants are really looking into winning the heart of Mount Kenya. And with that, the current Deputy President William Ruto chose Rigathi Gachagua, who is the current MP for Mathira. So we shall take you guys to Mathira. Then former Prime Minister Raila Amolo Odinga chose Martha Karua, who for many years was the Member of Parliament for Geshogo. So we just get to see how the area is currently, how it looks, and how the residents feel about their sons or daughter being chosen as the Deputy President. So guys, come with us and I will take you guys and show you guys as we travel on the way. So right now where we are, guys, it's Makutano. So on Makutano, this is a junction whereby you go to, when you take the right hand, if you come from Nairobi, you go all the way to Meru. You pass Meru, you have Embu, Meru, Tharaka, Chuka, all the way to Meru. When you take the straight line, with the straight road ahead, you head all the way to Nyeri. So we shall start with Nyeri, then take another route all the way to Geshogo and try and show you guys how the area is, how the residents feel. We shall also show you guys some of the major towns as well as their villages. We hope the journey will be easy without many distractions, and I hope you guys will like. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. See you on the road. Crazy traffic along Thika Road near Githurai. The traffic is at standstill. Must be an accident. Crazy traffic. There's an accident here. Githurai. Rigathi Gachagua is a Kenyan politician and the current Member of Parliament for Mathira constituency. He's also the running mate for Kenya Kwanza presidential candidate William Ruto for the Kenya presidential election set for August 2022. He was born in the year 1965 in Hirega village of Mathira constituency, Nyeri County, being the 8th born
child of Nahashon Gachagua, Reriaini, and Mother Kirigo. His parents were Mau Mau freedom fighters in Mount Kenya forest, where Nahashon Gachagua was building and serving guns for the freedom fighters. He enrolled at Kibiruini Primary School from the year 1971 to the year 1977 before proceeding to Kianyaga High School for his O-level and A-level. In 1985, he joined the University of Nairobi, where he graduated with a Bachelor of Arts degree Political Science and Literature in 1988. At the University of Kabianga, Gachagua was the Nyeri District University Student Associate, as well as the Chairman Association of Literature Students. He is married to Dorcas Wanjiku Rigathi, who is a pastor. After graduating, Gachagua was employed for a short time at the Kenya Ministry of Home Affairs and National Heritage before he joined Administration Police Institute in the year 1990. After graduating from the Administration Police Institute, he was posted at the office of the then President Daniel Arap Moi as a district officer cadet between the year 1991 and 1992. Gachagua then went on to serve as district officer DO in Kakamega, Ngarua and Laikipia district between the year 1999 and 2000. He joined Kenya School of Government, where he graduated with a diploma in advanced public administration between the year 2001 and 2006. Gachagua then worked as personal assistant to Uhuru Kenyatta, the current president of the Republic of Kenya. Between 2007 and 2017, Gachagua remained behind the scenes running his businesses. On his political career, Gachagua was elected as a Kenyan Member of Parliament for Mathira constituency in 2017. On the 15th of May 2022, Gachagua was nominated as the running mate for UDA presidential candidate William Ruto under the Kenya Kwanza political coalition. For those who did not know Gachagua, that's briefly about him. This is the Ukambani side of Mount Kenya. So Central Province also borders the eastern part of Kenya. The Ukambani side. There's a lot of myth about the charcoal you've seen, whereby they say the charcoal usually stay there overnight, during the day and night in short. So, and they say no one touches it. So if you try to pick the makaa, so if you try to steal the charcoal, they usually say you can't move. I don't know, never tried, so it's a myth. So I've never tried, I don't know if it's true or false, so you guys can leave a comment in the description box for those who had experience of who've been able to see it. Sagana. There's a very beautiful waterfall on this side. Sagana River. So we're at Sagana right now. Sagana town. So guys, we're going to buy something here at Magunas. Magunas.
still in Kirinyaga County, Kibingoti Market. Kirinyaga is huge, huh? So we shall be coming back to show you guys Madhakarua's village as well. Karatina. So we are currently in Karatina, one of the major towns in Nyeri. So we've left Kirinyaga. We've left Kirinyaga County, so right now we are in Nyeri County. This is where the governor comes from. This is where the deputy president of Kenya Kwanza comes from. So this is my first time going to his village. I've been to Karatina, but not his village. So we want to see. I'm just using Google Maps for direction. So let's see how it takes us. Karatina. So Karatina used to have the biggest open air market. I think it still has the biggest open air market in Africa. It used to be among the top open air market in Africa. So I don't know where the market is, guys. This is Karatina in Nyeri. So Karatina and Nyeri are some of the biggest urban centers in Nyeri County. And yeah, I think it's the biggest urban center, if not in Madeira, near Madeira. On your way to Madeira. So we've been advised to the village is Kiamariga for his village town. So we've left Karatina town and taken a road all the way to Kiamariga, but his village town is Hiriga, and I hope I will get more details when you get there. So right now we don't really know the area. It's my first time using this turn, the road from Karatina to Kiamariga. See, already meeting some potholes here. So I hope when it comes to power, if they get lucky, these roads will get fixed. It's crazy. Look at those potholes. It's the current MP still, so I don't know if this is Madeira. So the place is green, just like most part of Central. Very green. The road is really bad. As you can see, road E599, the road from Karatina town all the way to Kiamariga. It's called Chakasagana Road. And some part of the road is still really nice. In some area, the potholes are so much, too much potholes. Small town here, and I hope regardless if you come to power, if you get lucky, man, the first road in Kenya to be built should be a road to your village. It's really bad, really bad. Kiamachipi. I've never seen borders being overloaded like I've seen here. If it's Napier grass, if it's cabbages, like those things carry a lot. So look at this guy. Wow, small boy, young boy, going to fetch water. Wow. I've seen guys going to fetch water on the river. I thought it was a thing of the past in central Kenya. It seems like it's not the case everywhere. So guys, there's a junction here. On our left leads to Rugadhati, and on our right leads to Kiamaringa. There's a small town here, and the scenery here, guys, is spectacular. Look at the scenes. Wow, the scenery here, guys, is just amazing.
amazing. It's a small town here. This is our first time here, so yeah, we might miss something because we are new here. Kiamariga. So guys, we are right now in Kiamariga. This is the biggest shopping center for the Deputy President Mtarajiwa, if all goes well. So we are here in his village town just to get the view of the people. How do they see him? How do they wish? Do they wish for him to win the coming election? And more details about him. So I am not an expert about this area, so I've not been able to live in his hometown. So the people here will be able to give us more insight about it. Yep. Kwa majina unaitwa nani? Gojiri. Gojiri. Gojiri wewe ni mkazi wa hii area. So Rigathi Gachagua amekuwa MP wako for almost 5 years now, si ndio? Unamuonaje? Yeah, vile mimi namuonaga. Yeah. Mtu wa kufanyia watu kazi. Yeah. Na bila kushughulika na mambo yake kibinafsi. Yeye anatakaga kufanyia watu kazi ndio wamrudishe safari nyingine. Yes. Aese kumaliza ile kazi, atakuwa anabakisha. Yeye uamuzi wake ni kufanyia watu kazi. Yes. Vile anacha ndio juu hao watu ndio anamwadika ile kazi anataka awafanyie. Na so far kwa hiyo miaka 4 unafurahia kazi amewafanyia? Yenyewe bila shaka. Ni nini unaweza taja moja mbili yenye umeona amefanya? Kwa ile anafanya sana sana, kama tungeweza ile kazi anafanya ni kazi inaonekana ya kwanza ni kubadilisha mashule. Renovate hiyo. Renovate mashule. Yes. Ikawa kama watu binafsi. Uwezi ukasema ni ya serikali. Na kutoka hapo tunaona hata ile mabarabara ile anatujegea ni mazuri. Juu hata vile vitu vinatoka kwa chaba haitoki kwa gumu, inachukua kwa haraka, inashuka inatoka kwa haraka na ikaenda mahali inatakiwa. Okay, so amefanya very good influence in terms of kazi mingi sana. Hata siwezi nikamaliza yote juu ni kazi inaonekana. Kiwa Deputy President, unaona ni nini ataleta zaidi mkiwa wenyeji wa hii area yake? What do you expect? Ile mimi na expect kwa ile kazi ata nini? Tuseme kwa ile kazi atafanya. Yes. Sio kazi ati ya hapa tu. Tunatarajia afanye kazi ya watu wote. Juu ni mtu wa ni mtu wa nchi nzima. Mtu wa nchi nzima. Yes, yes. Kwa sababu mimi natarajia afanyie kazi watu wote wale Kenya mzima. Yes. Juu ndio itamwangalia na ile kazi atakuwa akiwafanyia. Sio kwa pande hii peke yake. Okay. So mnamsupport 100%? 100%. Na nditumwendete muno tondu nituramenya nitukanyoroka guku gwitu mathira na maundu mange maingi na ciana citu ri ake tuga kuma riri okire ri ni cionete basari. Yes. For the 4 years utoka umepata basari bila shida. Yeah. 2019, 2020, 2021, 2022. So hajakuwa na shida ya basari. So kazi yake ametujengea tumagira natali. Wow. So unaona kiwa president ni nini nyingine ataongeza? Mambo mingi. Ile barabara zimesimama, zimesimamishwa na kanini koru, sitajengeka. So na kuna dam kula na mainteki, kanini koru alisimamisha zale gasi. Kuna dam zilisimama? Yes, huko. Kila mahali kumani na mwanaka witu riri aringirwo ni ngari, atorete atonyitete twaka harambe agoka. Na agatunyiterera maundu maingi muno kinya thibitari, kinya ndageria kumuthondekithia tukao tugite thengio muno na tutio uria tungimwira. Asante sana. Asante mami sana. Amefanya kazi? Sawa. Kazi. Sisi hatujui ubaya wake. Ni mtu mzuri. Kwa hii ya Mathira anatengeneza barabara, hata hospitali, hata nini, hata wanataka basari hawakosi. Kila mtu ameguza kitu. Anasema watu wote wakuje. Hata kukiwa kuna masisi bahari. Yes. Anatuma pesa. So ameshikilia watu wake sana. Hao wa nyumbani. Anashikilia kabisa. Anashikilia watu wake kabisa.
So they say charity begins at home, and you can see the love Rigathi Gachagua has from his area. And wow, I can say it's overwhelming. I've gotten another residents who can give us one or two things about this area. So waitwa nani kwa majina? Majina naitwa Wilson Gore Gaku. Yes, wewe ni mkazi wa hii area? Ni mkazi wa hii area. Unafanya biashara ama uko shughuli gani sana? Mimi ni hapa tu ukulima. Oh, ukulima. Huku mnalima nini sana? Hapa kuna majani chai, maziwa na kahawa. Na saizi ukulima iko aje saizi? Iko chini sana, lakini kahawa inaanza kuinuka. So majani na maziwa? Majani na maziwa Ndio bado. Lakini kila kitu tunaona kimeanza kuinuka kidogo. Oh, pole. Kwa maoni yako kwa Rigathi Gachagua ni gani? Vile alichaguliwa deputy president. Kwa maoni yangu na Rigathi Gachagua. Yes. Mimi namuelewa zaidi. Yes. Tagu wakati hakuwa mbunge na wakati amekuwa mbunge, yes, na wakati huu amechaguliwa kama deputy president. Tukianza na wakati hakuwa amechaguliwa kiti, tulikuwa tunasaidiana sana. Mambo ya kilimo, ukikosa mbegu anasaidia kutoa ile anaweza. Hata before ku MP? Hata before ku MP. Tulikuwa tunasaidiana sana na mbegu. Njoo kwake ni hapa tu karibu. Hata kama hakuweza wote, alikuwa anajaribu. Na sasa vile alipata MP? Wakati alipata MP, tumeona mengi. Tukianza na stima. Amepigania stima sana. Hata kama ilikuwa kwa serikali. Yes. Imetusaidia sana juu kwa kila nyumba. Kuna stima, isipokuwa ile imesindi 600 meters kwa transformer. Tuseme kidogo. Ya pili, unaona mambo ya barabara, rural areas. Juu mimi nacheza na Kiamariga town, nacheza na Kahiga sublocation. Sublocation mbili ya town na ya Kahiga ndio ya juzi. Sasa hizo barabara zote tukianza na Kiamariga tuko na rami imeenda. Ilitengenezwa wakati gani? Si ni wakati huu wa Rigathi. Ni wakati wa Rigathi? Huu tu. Kuna ingine ndio imetoka Marua ikielekea State Road, lakini haijakamilika. Kuna ingine inaingilia pale Karatina ikielekea Ragati Tea Factory. Ingine inatoka Gitodote ikikuja Kabiruine. Kwa hivyo tumeona hiyo ni mambo ya rami. Tukienda kwa rural areas kwa barabara, hiyo ni imesindi. Juu tukiangalia Kahiga sublocation, tumemalizia barabara zote ziko na maram kabisa. Na sasa vile amechaguliwa DP, mnaweza taka wasaidia aje kifika hapo sasa? Tuseme hata sisi tulikuwa tunaogopa, tukaona kama maendeleo itaisha. Lakini kwa vile tumevudishwa, na vile tumeanza kuelewa, tutafaidika zaidi. Kama vile Kahiga sublocation haina rami, tunaweza pata moja kutoka Raramaga inazidi kwa T-Banks inaitwa Nyana, tunaenda hivyo kwa Mukavuro, inarudi na ingia kwa Mukavuro mpaka kwake mpaka rami ile ingine kwa Waboi. So hiyo ndio maoni ya kikuja akirudi, ndio vitu mnaona vitu mnaweza taka mfanyiwe. Unajua kuna zile zinakuaga gumu kama ya rami. Inakuaga gumu. Lakini akiingia pale, tunaona sasa wakipatana na Ruto, itakuwa soft kidogo. Nimepata pia marafiki wengine wa mlisema ile inaitwaje? Kiamariga. So tuko Kiamariga, we are still in Kiamariga, na niko na marafiki hapa. They are going to tell us one or two things about their current MP Rigathi Gachagua. Yes. So kwa majina nani mzee? Jackson Mwangi. Kahuge. Okay, Jackson. Na kwa jina nani? Mimi ni Simon Mwangi. Yes. So nyinyi mnatuambiaje kuhusu Rigathi Gachagua vile alichaguliwa? Yes. Ni rafiki wetu. Na ni MP wetu. Yes. Tunampenda. Kwa vile atufanyia kazi mzuri. Yes. Ukiangalia hii barabara anaitengeneza.
hata kutoka State Road kwenda Kihadi ametengeneza. Yes. Na hapa ni kwao. Ni nyumbani. Na before barabara iko imetengenezwa. Before yeye. Barabara mingi huku ilikuwa aje kwani? Ilikuwa chafu sana. Achagua Legacy alifanya vizuri. Akatengeneza barabara zote. Apart from barabara ni nini ingine pia ame-influence sana hii area? Ni nini ingine ame-influence? Watoto. Kama mimi wakati alikuwa dio alisomesha. Akiwa dio? Alikusomesha? Haya. Mimi namjua kwa sababu hata nilikuwa nikiiba matunda kwao. Ukiba? Najua hata mama yake najua. Alikuwa na matunda gani ulikuwa unaiba? Hii damu. Hii plums? Nilikuwa tu anajua hata nikiiga kwake. Nikuta mama yake anajua ile mwizi ameingia, lakini nilisoma vizuri sababu yake na ndugu yake Derito. The late Derito. Na mwajua wote kwa majina. Yaani walikuwa jirani? Si jirani, nilikuwa nikiishi forest. Ulikuwa ukiishi forest? Hiyo wakati hizo shamba za forest karibu na forest. Lakini nilikuwa nikisomea karibu na shule hii ya isomea. Shule moja akisomea Sagana primary. Nilikuwa shule. Akaajiriwa. Alikuwa mkimbiaji. Nani alikuwa mkimbiaji? Legacy. Alikuwa mkimbiaji? Hata sasa huwezi mpita. Saizi amekuwa mkubwa. Nisema ukweli. Na kusema ukweli si ujinga. Nasema ukweli, alikuwa akikimbia hata saa hii. Unaweza mkuta kwa barabara akikimbia. Ni nini unaona ataleta sana kwa akikuwa DP? Ni nini utaona ataleta kwa nchi sana akiwa DP? Development. Legacy ni mtu anapenda watu. Ni mtu mwaminifu. Mtu akiwa mwaminifu, akiwa deputy, atatengeneza hiki ya Mariga, itakuwa safi, Karatina, Nyeri, Makutano, itakuwa safi. Itang'ara. Itang'ara. Na wewe kama wewe mwenyewe una nini unatarajia akiwa ikusaidie wewe mwenyewe? Mimi kile nataka anisaidie ni vile nimekaa. Unajua? Uga uaguke. Sukari uaguke. Tuwe bottom up. So bei ya vitu irudi normal. Irudi normal. Kwa sababu hawa kwa serikalini hakuna kitu wamefanya. Ulisema jina nani? Hivi. Simon. Mimi ni Simon. Simon utatuambiaje sasa? Sasa mimi nasema kwa juu huyu MP bila ametufanyia kulingana kabla tumchague 2017. Alikuwa amejitolea sana. Na shule nini? Si unaona? Na barabara. Makarabati. Ile ilikuwa hata gari haiwezi pita. Sasa akiingia akatoa yote. Sasa hata sioni MP mwingine atakuja atuambia ati barabara nini. Hakuna. Na nyinyi mfeel kama mtalose sana mkimtoa akienda kazi ya juu zaidi. Nani? Kwa nini? Tutakuwa na stress sana. Tutafurahia sasa. Sasa kama alikuwa analeta hiyo ataleta zaidi. Ataleta zaidi kwa sababu anakuwa deputy. Unaona akiingia? Atakuwa deputy. Rodi ya mwisho. Lakini wacha nikuambie kitu kingine. Yako sawa. Anapenda kila mtu. Kila kwa masichi. Arambe. Ana chuki na mtu. Hana chuki na mtu. Ana support kabisa. Hana chuki. Acha niwe ukweli, hana chuki. Kama mimi nilikuwa mwizi. Hata ni mimi. Nilikuwa namuuliza. Sasa huyo mwingine atakuja atuulize atafanya nini? Na umetufanyia yote. Niko na mama mboga. Ruto anapenda kusema sana wanashughulika na mama mboga.
watu wa bodaboda, watu wa mkokoteni. Unafeel aje hii serikali inani mambo ya Rigathi huku? Mambo ya Rigathi inanifurahisha sana kwa sababu tunajua tutainuka kama mama mboga. Alafu tumesema asanti kwa sababu mabarabara iko safi. Hata tukitoa mzigo huko tunaleta hapa kwa baka. Kwa nini? Bila shida. Bila shida. Na hiyo kiti tunampatia Raeli atashinda. Matashinda. So nyinyi mnamwombea wema? Na mnawapendea nini zaidi? Rigathi anatusaidia vitu mingi sana. Kutoka shule, sisi wa mama mboga anatusaidia sana. Hata mahospitali anatusaidia sana. So mko na hope sana akiingia tutazidi kusaidika? Tutasaidika zaidi. Sawa. Asante. Lakini tunataka mtu kupigana kama nyinyi ambao wanaona mbele. Lakini Kibaki alikuwa mzee. Sio sana. Sio sana. Wakiingia kwa mezeka sana. Sio sana. Kibaki alikuwa mzee sana. Maana he was born in 1932. Yes. And we elected him on when? 2002. That is 70 years. Alikuwa ile miaka. Ndio unaenda kukaribia sasa hapo kabisa. Ndio. Sawa. So sisi vijana utatuambia nini sasa tukiendelea hii miaka inakuja sasa? Sasa ningeweza kumwambia si unaona sasa mashule ya university ni nyingi sana. Hazisaidii. Serikali haijafanya sawa. Mashule yameongezeka lakini pahali ya kuabsorb hao watu hakuna. Unakuwa na degree kama 5. Na kazi ambao serikali inakuajiri ni hii kazi tunaita kazi ya mtaa. Kazi kwa vijana ya kufieka. Hiyo ni kwa zamanini. Ni madharau. Hiyo madharau sana. Na baba yako ameuza shamba, ameuza chochote na mwishowe kazi ni kazi mtaani. Lakini tulishtuka juzi tukiona waniaji wa urais wengi na wagavana au kuwa na makaratasi. Ama sometimes ule unasema wengine wakienda shule, wengine wanaenda biashara, hawa ni wanakuja kwa juu kama unaona hivyo. Because kwa hii ya juzi Wanjigi ameambiwa hizi simama. Kuna huyu Nyambane alikaziwa. Kulikuwa na 57, sasa hizo wamebaki 4 ama ni 3. Ndio. Yes. So ni elimu isaidie ama ni system yenye imewekwa in place? Because watu wenye wanakuja kutaka kwa president na magavana hata makaratasi yao iko na tashwishi. Wale watu nasema wanafanya kazi mtaani ndio wako na degrees. Wacha nikwambie. Yes. Uongozi ni inborn. Uongozi sio degree. Uongozi ni inborn. Unaweza kuwa na degree hata 10 na kwa uongozi uwe pua sana. So uongozi ni it is inborn. Ni baraka. Watu kama hao ambao nakwambia walikuwa naitwa Gogoro ni wa mtu wa standard 8. Lakini kazi alifanya hapa ni kubwa sana. Unasema kuanzia yeye ni hiyo miaka ya 60s ama 70s mtu amekuja kuifanya tena Nikashagwa. Uongozi ni inborn. Sio elimu. Ni mawaidha mzuri sana mzee. Asante sana Karanja. Asante. Barikiwe sana pia. Asante sana. Nitashukuru. Asante. So guys, we are leaving Kiamariga and we are heading to actually his real village town. This is like the main shopping center, and there's like a village shopping center where the MP literally his homestead where he grew up. So we are heading there. So it's not very far, it's about 5 to 6 kilometers. So we'll take you guys there, and as you can see, the guy has so much love from here. So from the main shopping center, you could see like the love he has is so great. And this road that leads to his village is pretty new, you can see. I think it's one of those roads that have been constructed during his tenure. It looks really new. Quality looks even better. It has marking. The layer looks thicker. The quality of the tarmac looks even much better. So as you can see, as I say, there's a lot of bananas. You can see some coffee farms. There's a lot of cows here. So this it's a very high agricultural area. So let's see his village. So we are heading to Rigathi Gachagwa's village.
But on the other side, I hope as soon as he gets back, if they get lucky, I hope they will build the road, regardless if he comes in or not. Some of the schools he renovated. So uko nika? Kagati. Herega nikienda hii side, si ndio? Alafu hii ndio inaenda mpaka Nyeri. Inaenda mpaka Nyeri. Imejengwa mpaka mwisho. Sasa connect na Marwa. Lakini iko njia nyingine, lakini ilibomolewa, hii daraja ilibomolewa. Okay. Na hii barabara imetengenezwa wakati wake wa Gachagua? So wamewaletea basi, imefanyia kazi. Lazima. Hatuwezi kuachia. Hata kijana yetu yule mwingine. Hatuwezi kumwacha. Mgani huyo sasa? Ile Mnandi. Ruto. Mbona huwezi mwacha? Mbona? Sabuni bana. Yes. Peleka maendeleo. Ruto. So unaona hiyo combination yao inaweza kuwa sawa. Peleka maendeleo. So huku kijana wenyewe, lakini huku ni kijana wenyewe, lazima mpende. Lakini amewafanyia, mnampenda tu ama nijua kazi? Nijua kazi, unasikia wewe ni kazi, mtu kijana kazi. So ni nini amefanya sana kwa hii area yake? Kwanza niko area alianzia, alisomea, nilikuwa nimeona alisomea sijui Herega. Sijui huko ndio alianzia. Development, maji, nini, anasaidia vijana. Okay. So ndio maana mnamsupport sana. Kwa majina ni? Naitwa Francis Gakoi. Francis Gakoi. Asante sana. So mkazi wa inaitwaje umeniambia? Herega. Ni Herega. Ndio town, ndio sasa Herega kwenyewe. Asante sana. So guys, we're in Herega. Finally we got here. And when you got here, the roads are super sleek, as you can see from above and below. So that's why we wanted to see. And most of the roads have been really built over along this side here, so you can see this super nice road, quality standard, as you can see. So guys, this is Herega. This is the main area where Rigathi Gachagua grew. And you can see there's a beautiful church. There are schools where he's renovating. A lot of the schools here looks really nice, and from the residents here you can hear the same vibe that he's really renovated a lot of school and giving a lot of bursary. So this is the main shopping center. On our left is the Herega shopping center. So main shopping center for Rigathi Gachagua, where he was born. So I just brought you guys to see, to have a glimpse of how the shopping center looks like and feels from both below and above. So when we came, you used the bumpy road from Karatina, so that's what the map had showed us. But right now we're using a very nice road, some of the recent road that the current MP has been able to construct. And yeah, the MP has a lot of love from this area. There's a lot of good thing about him in this area. The people know best why, and one of it is just look at that road, and the place is super green. Like, you know, it's really blessed. It's in Mount Kenya, so close to Mount Kenya, and it's super green. A lot of crops grown here, bananas, all kinds of vegetable, coffee, tea, the livestock keeping, you know, dairy keeping, livestock keeping, and yeah, so you can see for yourself. So we come to the end of our day today. It's 3 minutes to 6 p.m. and we wrap our visit in Mathera constituency. So this is one of those new episodes that we shall be doing. If you guys show us some love, we shall go to all of them. We shall go to the next destination is definitely Mother Karua's Geshogor village home, to get the same feedback and see what she's been able to do for the time she was in office. At least Rigathi Gachagua was
the current member of parliament for this area, so it's only fair to judge him with what he's done while in office. So what I get to hear mostly on the ground here is Rigathi Gachagua is greatly loved. I haven't met even one person who hated him, like who's not supporting him from his own village. As they say, charity begins at home, and he is greatly loved by the people of Madeira. So, and most of them are saying it's because of what he's been able to do as the first-time MP. You can imagine he was a first-time MP, but as I had shared with you guys the details, you can see he's been able to, he was once a DO, district officer at that time before the new constitution, and with that he's been able to deliver a lot of promises that he had given the people of Madeira. Piped water, not 100%. Good roads, I can say it's not 100%, as you could see. In some areas the road had a lot of potholes. So, but there's a lot of things he was doing, and as a first-time MP, you can't be able to do in 4 years to do everything. I don't want to judge him in a bad way. So, apart from good track record in terms of road construction in Madeira, as a first-time MP, what stood out from most of the residents here is the road, the infrastructure, the roads construction, as well as the school renovation and bursary that he's been able to support a lot of the residents here. He's gotten a lot of love because of that. I think I would say he's also piped water. I'm not sure if he's still under his jurisdiction, but so they have a lot of hope in their son. And from us, we are not partisan to any party. We're just going to show you guys authentic views from the ground, and without blah, without any hidden agenda, so that you guys can be able to see if any of them deserve this position from the job they did while in office. So as I said, the judgment may not be 100% fair, because some of the residents here, some of the members here, let's say Mother Karua was last in office about 10 years ago, where Raila Odinga was in office 10 years ago. So it may not be objective, but we will try and see it and be fair and find out while your time in office, what did you do. So that is what we're going to focus on these trips. And your village town, your village home, how do people see you, how do people feel about you, and how do they wish for you, and what do they wish if you get to those positions, what do they expect of you. So stick around, and if you love this kind of content, I know it's new in the channel, just show us some love. And yeah, you can be able to also help us get to some of these destinations. We may not be able to go to their parents' home, but if we get an opportunity, we'll be more than glad to go and get more insight about this area. So don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share. And if you want us to go to the next destination, please show us some love and suggest. Sawa. See you guys on the next one, and have a good time. And please, as we head to election, please choose peace. Mind your words, mind your language. May hurt the other person, so be mindful of what you say, be mindful of your neighbor, and always know the country is bigger than anyone. And the election will come and go, but the country will still remain. So peace out, and have a good time. Thank you.